wesh les actuelle vidéo, ou dans cette vidéo, je vais faire ma première vidéo Nintendo sur la chaîne où nous allons réagir au Nintendo Direct qui s'est fini il y a même pas 5 minutes, 6 minutes. Je vais faire aussi les prochains, je vais réagir aux prochains Xbox, Xbox Direct, PlayStation comme State of Play, sur Xbox aussi je vais le faire. Voilà. Nous allons réagir. Aussi, le prochain c'est le 2 avril les gars. Après cette vidéo c'est le 2 avril. Donc là je vais réagir. Voilà. C'est parti, on va réagir à celui-là. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, ça prend 2 minutes. C'est rapide. Juste envoyer cliquer sur le pouce, l'abonnement. Voilà. C'est rigolo la chaîne. Voilà. On commence. Attends, c'est où? Oui, c'est là. Faut avancer un peu, faut avancer à... Ouais. Faut qu'on avance un peu dès que ça va. Dès qu'il reste 50 secondes, je commence. Ah, c'est bon, attends 10 secondes. On va monter un peu le son. Voilà. C'est parti. Pour découvrir les annonces de Nintendo. Peggy 18. Nintendo, j'ai commencé Nintendo sur la la Game Boy Advance sur la Nintendo. C'est mon cousin qui me l'a passé. J'ai aussi la Wii U et la DS. Et j'ai aussi acheté la Switch 2, là je vais me l'acheter les gars, t'inquiète pas. Oh. C'est parti. Mes jeux, mes montages théoriques. Perdu à Dragon Quest 1 et 2 HD 2D Remake D25 sur Nintendo Switch. Okay. 皆さんこんにちは。任天堂ダイレクトの案内役を務めます高橋です。このダイレクトでは任天堂スイッチで発売するタイトルの最新情報をお届けします。任天堂スイッチ2に関する情報は4月2日に配信をしますので、こちらもぜひご覧ください。Ça veut dire que c'est mercredi prochain d'avril. Mercredi prochain, il y aura le nouveau Direct. Le Nintendo Direct, mais je réagirai aussi au Nintendo Direct. Après, dès qu'il sera fini, je le réagirai. 最初にご覧いただいたのはスクエア・エニックスさんから発売されるドラゴンクエスト 1&2 です。映像の最後には新たなキャラクターが確認できましたが、一体どんな冒険が待っているのでしょうか。今後の続報にもご期待ください。それではヘッドラインをご覧ください。 Escape from dire straits. Until oxygen 0. Help me! Please help me, Tate! The latest entry. Le deuxième jeu qu'on va voir,
que je vous montrer, c'est Skype non, trompé, c'est Spike Shun Solp No Sleep for Canam Date from IA The Somnium File. Un nouveau titre de la série The The Somnium File approche. In the The Somnium Files series is stirring. You are Kaname Date, a special agent with a sophisticated AI called Aiba embedded in his left eye. Your mission is to track down Iris, an internet idol who has been trapped in a mysterious escape game. Conduct interviews to investigate Iris's whereabouts. Dive into a subject's dreams to reveal clues hidden deep within their psyche. And solve mind-bending puzzles in an explorable environment. Everything you learn will bring you one step closer to the truth. Uncover what's hidden in reality and dreams to rescue Iris. No sleep for Kaname Date from the Le jeu sortira le 25 juillet 2025. No Sleep for Kaname Date from EA The Somnium File. J'ai pas un accent, j'ai pas un très bon accent anglais. Somnium Files launches on Nintendo Switch July 25th. Unleash the supernatural. A classic Atlas action RPG returns with remastered HD graphics. Sega Redo Remastered The Mystery of the Soulless Army avec des graphismes remasterisés en HD et un gameplay amélioré. And enhanced gameplay. Okay. Set in the capital city in the year Taisho 20, Raido Kuzunoha makes his living as an apprentice detective. But unbeknownst to others, he also fights alongside demons as a devil summoner. To protect the capital, Raido must investigate a series of supernatural cases. Fight in real-time battles alongside demons you summon. Work with your demons to strike an enemy's weak point, then follow up with a powerful attack. Cooperation is the key to victory. You can even turn opposing demons into allies. Demons can also be useful outside of battle. And their powers are helpful in finding solutions during investigations. Guide Raido through a series of strange incidents. I assume you're the bird who gave us a call? As he uncovers a conspiracy that will shake the capital to its core. Raido Remastered, the mystery of the soul. Raido Remaster, The Mystery of the Soulless Army, disponible le 19, créé par Atlus, disponible sur Nintendo Switch le 19 juin, dans à peine 2 mois, 3 mois, à peine 2 mois, 19 juin 2025. Soulless Army launches on Nintendo Switch June 19th. Pre-orders begin later today on Nintendo eShop. Consume darkness. With your memories gone, you have been summoned to a strange, unfamiliar world. Et vous vous éveillez dans un monde étrange et inconnu. Bandai Namco, ça c'est le jeu s'appelle Shadow Labyrinth. Et le studio c'est Bandai Namco Entertainment Europe. Where you're greeted by a yellow orb known as Puck. But who is this spherical stranger? Moored in a mysterious, maze-like world, your battle for survival begins. As Puck guides you on your journey, you'll delve deeper into the expansive world. By examining your surroundings, you can phase shift and combine with Puck to explore areas you couldn't reach before. But tread lightly.
the creatures inhabiting this world will prove hostile. When facing imposing enemies, you and Puck can temporarily fuse into the Gaia form to unleash powerful attacks. By consuming your prey, you'll collect resources that can then be used to enhance your abilities. Work to uncover Puck's true goal and devour enemies to survive this cruel world. Experience a dark twist on the iconic Pac-Man when Shadow Labyrinth launches on Nintendo Switch. Ah oui, il y a Pac-Man, il a dit dedans. Bandai Namco, je connais ça. Ce studio, il est connu. Shadow Labyrinth. Il sort le 18 juillet 2025. July 18th. The rhythmic march begins. J'en ai extrait. Remasters of Patapon and Patapon 2. Les versions remasterisées de Patapon et Patapon 2 arrivent en pack sur Nintendo Switch. Patapon 1, Patapon 2. Ah ouais, le logo il change en plus. Du 1 au 2, il y a juste du violet qui apparaît et du noir. Are drumming onto Nintendo Switch as one bundle. C'est toujours 1 et 2 replay. C'est toujours le même studio, Bandai Namco. Play your drum to the beat and give different commands to the Patapon army. For example, Pata Pata Patapon advances them forward, while Pon Pon Patapon has them attack. And if you string together combos with good timing, the Patapons enter fever mode and get a big boost in power. From the horse-riding Kibapon to the shield-savvy Tatepon, build up your battalion to take on hordes of fierce foes. Plus, new features have been added, so you can advance to the beat of your own drum. Lead the Patapons and march forth. When Patapon 1+2 Replay launches on the Ok, Patapon 1 et 2 replay sortent le 11 juillet. Nintendo Switch, July 11th. Welcome Tout de suite après cette vidéo, tout de suite après cette conférence, la vidéo sortira direct. to Zephyrtown, a cozy place nestled in a windswept valley. This is where when Patapon is cropping up. Welcome to Zephyrtown, a cozy place nestled in a windswept valley. This is where your new life begins. Story of Seasons, Grand Bazaar. Ok. First cropping up on Nintendo DS. Origine sur Nintendo DS. Nintendo DS, je l'ai, mais j'ai même pas de jeu dedans. T'inquiète pas, j'achèterai des jeux sur Nintendo. This immersive farming and life sim has no shortage of activities to get up to. Oh, you must be the new farmer! Tend to your farm while growing crops and caring for animals. Then sell your produce and other wares at the town's weekly bazaar. As bazaar sales grow, you'll help the once famous market regain its former splendor. Inspiring, honestly. You can also get to know the locals I'd like to spend more time with you. and maybe nurture a relationship if you find that special someone. Plus, taking advantage of Zephyrtown's windy conditions can make travel and other tasks a breeze. The winds of change are coming, and your new life on the farm begins when Story of Seasons Grand Ah ouais, je suis à oh, par Marvelous. Le studio c'est Marvelous. Story of Seasons, Grand Bazaar, il sort le 27 août. Ah ouais, dans 5 mois, il sort dans 5 mois. Bazaar launches on Nintendo Switch August 27th. Pre-orders begin later today on Nintendo eShop. Nintendo eShop.
自然豊かなそよ風タウンを舞台にした牧場物語シリーズ最新作をお楽しみに。 Voilà. 続いてはこちらの映像をご覧ください。 Ah, quand il fait. Quand il fait le vélo, il y avait une. Metroid Prime 4 Bayonne. This is the unknown planet Vuros. Here, Samus finds a verdant jungle with a colossal tree at its center. In order to survive and escape this planet that she was unexpectedly transported to, Samus must scan stone figures and other relics to carve a path forward. She's not alone, though. Abhorrent, alien creatures living in the jungle are waiting to strike. As she explores the planet, Samus is granted mysterious and ancient powers. Psychic abilities. These powers allow Samus to operate mechanisms and to open doors. They also allow her to control the trajectory of her beams with the power of her mind. But why were these powers bestowed upon Samus? And what will be her fate after being summoned to Vuros? The threads intertwining beyond space and time are beginning to weave a new tale. Metroid Prime 4 Beyond. Sorti en 2025. لكن تقال Tout est عشرية J'ai entraîné qu'espoir. إنتنتينا كارنجي今回もさまざまな試練がサムスを待ち受けていそうですが、新たな力サイキック能力によって広がる探索にもぜひご期待ください。続いてヘッドラインをご覧ください。 Ready to stir up some mischief? Once upon a time, there was a drab coffee shop that transformed into Disney Game, Disney Villain, Café, Enchanté. a magical potion cafe. As the newest potionista of the cursed cafe, you'll craft concoctions for Disney villains and get to know them in a new light. Mix ingredients to brew all sorts of strange elixirs. Then serve them to your villainous visitors, including Ursula and Gaston. With help from Yzma, you can upgrade your ingredients to produce some wildly wicked creations. The potions you make can influence each customer's storylines, leading to different outcomes every time you play. Who knows what mischief might happen? Disney Villains Cursed Cafe. Launch
Quoi? Vilain Corset Café, il est disponible dans la journée. Which is on Nintendo Switch later today. Summon a spellbinding adventure. Welcome to Witchbrook College, where Choc le fiche Witchbrook. students strive to master the magical arts. During class, use magic circles to perform rituals, fly on brooms, and learn advanced techniques to go from witch in training to skilled spellcaster. There's also plenty to do outside of class. Hang out with friends at their homes. Take on various jobs to help pay for tuition. Or use the spells you've learned to craft and sell original items. Plus, up to 4 players can make magic together in online co-op. Explore this whimsical world on the road to graduation and beyond. Are you ready for a spellbinding journey? Enrollment begins when Witchbrook, hiver des 25. J'ai fini l'hiver. L'hiver, c'est fini depuis le 21 mars. Choc le fiche. Ah oui, Witchbrook flies onto Nintendo Switch this winter. This Les inscriptions ouvriront quand Witchbrook fera son arrivée cet hiver sur Nintendo Switch. winter. Action, adventure, and arcade games await. Set off on a fantastical mission to eliminate a THK Nordic, le studio pour The Eternal Life of Goldman, hiver des 25 aussi. mysterious deity. In this hand-drawn platforming adventure, you'll explore an expansive archipelago where nightmares and wonder collide. Upgrade your trusty cane with magical parts, then use its abilities to find your own path through the enchanting world. Can you uncover the secrets the archipelago holds? Find out when The Eternal Life of Goldman launches on Nintendo Switch this winter. Celebrate the 40th Le 40 anniversaire de Gradius. anniversary of Gradius with a collection of arcade shoot-'em-up games from across the series. Titles include Gradius, Salamander, Light Force, Gradius 2, Gradius 2, Gradius 3, Gradius 3, and Salamander 2. Some titles come with multiple versions, il inclut combien de jeux? 1, 2, 3. including ones from different Dont les versions issues de différentes régions et d'années différentes. regions and launch years. Plus, take the helm in a brand new entry, Un nouveau titre, Salamander 3. Salamander 3. Gradius Origins launches on Gradius Origins fera son arrivée le 7 août sur Nintendo. Nintendo Switch, August 7th. Pre-orders begin later today on Nintendo eShop. Tous les jeux qu'on va voir dans cette conférence, on peut les précommander aujourd'hui sur Nintendo Shop. Battle to the beat in Rift of the Prochain jeu, Rides of the Necrodance de Brace Yourself Games. Necro Dancer. Press the corresponding buttons in each lane to fight monsters in rhythm-based combat. Keep the cadence going with epic boss battles, quirky minigames, remixed stages, and global leaderboards. Plus, more musical mayhem awaits in the Celeste Music Pack paid DLC. And be on the lookout for more DLC in the future. Rift of the Necro Dancer launches Fera son The Necro Dancer, Rift of the Necro Dancer fera on Nintendo Switch later today. Il y aura aussi quelques jeux qui sont disponibles dans la journée aussi. Let's see what's in store. Welcome to Tamagotchi.
Bienvenue dans Tamagotchi Plaza, a brand new entry in the Bandai encore Bandai Namco. Tamagotchi Connection series. There are stores galore. Design glasses at the eyewear shop. Polish pearly whites solo or with a friend at the dentist. And arrange plates at the afternoon tea shop. 12 wonderful stores need your help. Provide good customer service to get high ratings and upgrade each shop. In doing so, you'll get to meet more Tamagotchi, making the town livelier than before. With over 100 new and classic Tamagotchi, business is sure to be booming. Get ready to set up shop when Tamagotchi Plaza Tamagotchi Plaza il arrivera le 27 juin. launches on Nintendo Switch June 27th. Pokémon. Si Pokémon Legend Z. Ah. Welcome to Pokemon Legends ZA, a new title in the Pokemon series. Un jour faut que je fasse les Pokémon. Jamais. You'll begin your adventure Si, à part sur Game Boy Advance. Non, si. Non, Game Boy Advance Color, je sais plus s'il y a quelque chose. by choosing one of 3 partner Pokemon. The setting is this metropolis that also appeared in Pokemon Le jeu il se passe dans la ville qui est apparue dans le Pokémon X et Y. X and Pokemon Y, Lumio City. To make it easier for people and Pokemon to coexist, a company named Quasartico Inc. is carrying out an urban redevelopment plan. Here, we'll get a glimpse into the lives of the Pokemon and people of Lumio City. Scattered all over town are wild zones. These areas are special environments where wild Pokemon can live comfortably, even within the city. You can catch Pokemon here, but they might be hostile. If you sense trouble, get to safety. There are Pokemon that live outside wild zones too. Some of them can even be found on rooftops. People and Pokemon live easygoing lives in Lumio City. But when night falls, the city's aura transforms. Highly skilled trainers are invited to participate in a tournament, the ZA Royale. Trainers await in battle zones. If you're spotted, they'll challenge you to battle. Strike first before being seen, and you'll land a surprise attack. During battles, using a super effective move at the right moment is key. And with Mega Evolution, some Pokemon can power up even more. You'll start at rank Z and work your way up to rank A. Trainers who reach the top Ok, on commence la dernière de l'alphabet pour aller jusqu'au rang A. are said to have a wish granted. Day and night are 2 sides to Lumio City. It seems there are even more secrets waiting to be uncovered. What will you find on your adventure? Pokemon Legends ZA. Pokémon Legend ZA fera son arrivée cette année sur Nintendo Switch. Sortie fin 2025. The Pokémon Company Nintendo. Launches on Nintendo Switch later this year. 本作の舞台リアレシティでは昼と夜の雰囲気が一変していましたが、
この街にはまだまだ秘密がありそうですね。今後の続報をお待ちください。続いてはこちらの映像をご覧ください。Bonjour. Bip. Le jeu que je m'apprête à vous faire découvrir. Bip. Ne raconte pas une grande histoire. Bip. Mais contient un tas de jeux de rythme bizarres. Bip. Vous voulez essayer? Bip. Appuyez sur le bouton pour passer dans le cercle. Bip. Ça a l'air simple, mais... Trouver le bon timing peut être difficile. Bip. Et si vous essayez en suivant le rythme? En suivant le rythme, tout devient plus facile. C'est le principe de ce jeu. Avec un peu d'entraînement, vous pourrez y arriver même les yeux fermés. Get into the rhythm with a brand Préparez-vous sur un nouvel opus de la série Rythme Paradise. new entry in the Rhythm Paradise series. Rhythm Paradise Le jeu c'est Rythme Paradise Groove. Groove. Il apparaîtra sur Nintendo Switch comme c'est en 2026. シリーズ完全新作のリズム天国ミラクルスターズが登場します。つんくさんがプロデュースする楽曲ももちろんたくさん収録されています。さて、どんなリズムを刻んでいくのでしょうか。どうぞお楽しみに。続いてはご購入いただいたダウンロードソフトの扱い方についてのお知らせがあります。こちらをご覧ください。With game cards, Maintenant, regardez les gars, ce qu'il peut faire. Attends, qu'est-ce qu'on fait avec la carte de jeu? you can put a game featuring Mario in this Nintendo Switch console and a Legend of Zelda game in this one, freely inserting the games you have on hand into any console you want. But what if digital games could be as flexible and convenient as game cards? Well, here's what we came up with. Nous avons conçu. Introducing the virtual game card. In the future, virtual game cards can be used for digital games. When purchasing the digital version of a game, it will be loaded onto your console as a virtual game card, allowing you to play that title. Your digital games will be lined up as virtual game cards on a dedicated management screen. Here, you can load and eject your virtual game cards and manage which games you can play on your console. If you have two Nintendo Switch consoles, you can eject a virtual game card from one and load it onto the second. Now you can play this game on the second console wherever and whenever you want, just as if you had inserted a physical game card. With virtual game cards, you can freely load and arrange which games you play on up to two consoles. Local communication with your second console is required, but only the first time. You can also lend out virtual game cards to your Nintendo account family group members. Connect to your family group members' console via local wireless when you want to lend a game. Choose the title you're lending and who you're lending it to. And you're done. They can now play on their own console. You can only lend one game at a time to a particular person.
games can be lent out for 2 weeks, after which they will automatically return to you. Making digital games even easier to use. Virtual Game Card. ご覧いただいたバーチャルゲームカードは、Nintendo Switch でのやり取りはもちろん、Nintendo Switch 2とのやり取りも可能になります。Également Nintendo Switch 2. Il y a maintenant nouvelle fonctionnalité qui arrivera sur Nintendo Switch 2, c'est ça, prêter un jeu. バーチャルゲームカードは4月下旬の本体更新で対応予定です。それでは引き続きヘッドラインをご覧ください。Pas mal, pas mal, c'est pas mal. Ok, nouveau jeu de Squatch Game Height on Life. Il sort le 6/05. Le 6 mai 2025. Okay. Der Villager Star Overdrive qui sort le 10 avril 2025. The Wandering Village de Stray Fow Studio qui sort le 17 juillet 2025. Après on a aussi King of Mate de Glove Mad 2025. Loose Lagoon de Megabit Publishing et il sort en été 2025. Après on a Final Life Fantasy, ah je me suis trompé, Fantasy Life E. La voleuse de temps de level 5. Il sort le 21 mai 2025. Uncover history once more. An HD remaster of Une version remasterisée en HD de Saga Frontier 2. Saga Frontier 2 is venturing on to Nintendo Switch. Meet Gustav, the royal heir, and Will, the explorer. Two heroes whose fates and legacies will intertwine across generations in this epic RPG. Experience the original story, along with brand new events that expand the vibrant world of Sondale. Plus, team up with more characters in battle. And transfer stats to allies through the parameter inheritance system. After finishing the main story, you can test your mettle and might against even more powerful bosses. What histories will you uncover through the ages? Saga Frontier 2. Saga Frontier 2 Remaster. Il est déjà disponible dans la journée aujourd'hui. Il est déjà disponible. De Square Enix fera ton arrivée sur Nintendo Switch. Remastered launches on Nintendo. Je pense que sur Nintendo Switch on pourra mettre les jeux Nintendo Switch 1. Oui. Nintendo Switch later today. Monumental adventures await. Embark on peaceful Monument Valley et Monument Valley 2 de Ustuo Game. Journeys across this series of beautiful puzzle games. Wander through isometric worlds
filled with stunning landscapes to manipulate, optical illusions to discover, and mystifying secrets to unfold. In Monument Valley, lead the silent Princess Ida in her quest for forgiveness while outsmarting the enigmatic Crow people. A different journey awaits in Monument Valley 2. Guide Ro in her adventure through motherhood as she and her child unlock the secrets of the sacred geometry. Both games contain all their additional chapters, add-ons, and DLC. The first two Monument Valley games Monument Valley 1 et 2, ils arrivent le 15 avril. launch on Nintendo Switch April 15th. Pre-orders begin later today on Nintendo eShop. Tous les jeux qu'on va voir, qu'on a vu ou qu'on va voir dans cette vidéo, c'est tous les jeux qui pourront être précommandés dans la journée du 27 en mars et qui sortiront soit en avril, en mai, en juin, en juillet, etc. qui sortiront en 25. Voilà. And help Noor on her journey to restore the world's Aidez-nous à rétablir la lumière du monde dans light in Monument Valley 3, setting sail on on va croire qu'il fait rester arrivé cet été sur Nintendo Switch this summer. A brand new entry Un tout nouveau titre de la série Everybody's Golf. in the Everybody's Golf series is driving onto Nintendo Switch. Aim, time your button press just right, and take your shot. Nice shot. Perform backspins, side spins, and other special shots. In the single-player challenge mode, compete in tournaments and face off against a range of rivals to become the ultimate golfer. In Wacky Golf, your shots could get pulled into holes, or obstacles might fall. It's golf that's not quite par for the course. Up to 4 golfers can hit the fairway together locally or in online play. So just relax and get ready to tee off. Everybody's Golf Hot Shot Everybody's Golf Hot Shot. Il arrive en 2025. lands on Nintendo Switch this year. Unite some of Marvel's Rassembler certains des plus grands héros de Marvel. greatest superheroes in the fight against evil. Pair up C'est Marvel Comics Invasion de Détomu. 2 heroes from the roster of 15, including the likes of the spectacular Spider-Man and the ferocious Wolverine to take on the challenge. From close quarters combatants to aerial aces, you can mix and match a variety of heroes for an amazing array of possibilities. And swap between your team of 2 at any time. Take advantage of your team's strengths to overwhelm your foes. Plus, up to 4 players can assemble for local or online co-op play. The battle for the fate of the Marvel Universe begins when Marvel Cosmic Invasion Marvel Comics Invasion. Il faudra en arriver cet hiver. launches on Nintendo Switch this winter. Oh. マーベルのスーパーヒーローたちがタッグを組んで立ち向かうマーベルコズミックインベージョンをお楽しみ。次が最後のタイトルになります。こちらの映像をご覧ください。 Le dernier jeu de cette conférence. Me dis pas que c'est Lémi. Quelle bonne odeur. Me dis pas que c'est Lémi. Tomodachi Life, une vie de rêve. Une vie de rêve. 2026.
Tu voulais me parler. Je suis bien contente que ce soit qu'un rêve. 約10年ぶりとなるシリーズ最新作友達コレクションワクワク生活が登場します。 La série Tomodachi qui arrive depuis plus de 10 ans. 映像では海に浮 Dans l'annonce, nous avons vu Démy vivant sur une かぶ島にミーたちの暮らす様子が見られましたが、さて今回はどんな人間模様が繰り広げられるのでしょうか。今後の続報にご期待ください。ここまで任天堂ダイレクトをご視聴いただきありがとうございます。最後に新しいゲームの発表ではありませんがお知らせがあります。宮本さんに紹介していただきます。こんにちは、宮本です。任天堂ダイレクトをご覧いただきありがとうございます。任天堂ダイレクトは2011年に直接お客様に任天堂の情報をお届けすることを目指して誕生しました。そして今では世界中のたくさんの人に見ていただいています。本当にありがとうございます。任天堂ダイレクトはこれからも継続していきますが、直接お届けするコンセプトをもとに新たな情報チャンネルを始めます。それは日替わりカレンダーのような任天堂トゥデイとNintendo Today, là, sur le téléphone, il y aura une nouvelle application où tu pourras avoir des informations sur les prochaines conférences Nintendo qui arrivent sur le téléphone, mais c'est pas encore arrivé aujourd'hui. というモバイルアプリです。任天堂のいろんなイベントが確認できるようになっていて、任天堂のゲームやキャラクターに関するニュースとちょっと楽しいコンテンツを毎日日替わりでお届けします。来週4月2日のNintendo. Quoi? Ah, ok. Ils ont dit qu'ils la mettront après la diffusion du Nintendo dédié à Nintendo Switch le 2 avril. Les gars, le 2 avril, on va réagir aussi à le Nintendo Direct du 2 avril. Nintendo Switch 2 ダイレクトの配信後からは、この Nintendo Today でも Switch 2の最新情報を毎日直接お届けしていきますよ。任天堂トゥデイはこのダイレクトが終了してから順次配信を開始していきます。任天堂アカウントがあればどなたでもお使いいただけるアプリなので気軽にダウンロードしてみてください。私からのお知らせは以上になります。ぜひ任天堂トゥデイを使ってみてください。本日のダイレクトは以上です。最後までご覧いただきありがとうございました。Merci. Cette présentation est maintenant terminée. Merci de nous avoir suivis. Voilà, c'était tout. Tout ce qu'il y avait à savoir cette conférence. Elle a duré combien de vidéos? Ah ouais. Tous les jeux de la conférence Nintendo. On avance un peu, pas avancer. Voilà, tout ce qu'il y avait à savoir sur la conférence Nintendo. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à commenter. Sur ce, la prochaine conférence Nintendo, ce sera mercredi prochain, le 2 avril. Non, on est jeudi. Oui, mercredi prochain. Le 2 avril. C'est un mercredi 2 avril, je crois. Ouais, ce sera le 2 avril. On est jeudi, ce sera le 2 avril. Le 25, la prochaine conférence sur la Nintendo Switch 2, j'ai trop hâte. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. Sur ce, c'était très terrible. Peace.